30th of August in Kisumu. Undercover security agents entered my room in Kisumu and bagged it, and one of them tried to poison my food. But we detected it and we were able to escape the scheme. Mtazamaji, siku hii ya leo naibu wa rais Rigathi Gachagua ameexpose mambo mengi sana ambayo yanakuwa ama yamekuwa yakiendelea ndani ya serikali ya Kenya Kwanza, ambayo mimi na wewe hatukuwa tunayajua kabisa. Unajua sisi tulikuwa tunaona Rigathi Gachagua na William Samoei Ruto wanakaa vizuri, wakienda function wanaenda pamoja. Unamwona Rigathi Gachagua anamsifia Ruto, anasema kwamba sisi kazi yetu ni kumsaidia rais. Lakini kumbe William Samoei Ruto na Rigathi Gachagua walikosana kitambo sana, na hata Rigathi Gachagua ameexpose mambo ya kushangaza, mambo ambayo yatakushangaza mtazamaji wangu, mambo ambayo mtazamaji wangu yatakuacha kinywa wazi kuhusiana na vile William Ruto amekuwa akimfanyia Rigathi Gachagua chini ya maji hata kabla ya hii impeachment ya Rigathi Gachagua kwanza. Lakini Rigathi Gachagua anasema chanzo ama tatizo yake wewe na William Samoei Ruto ni kwa sababu amekuwa akimkosoa William Ruto, na William Samoei Ruto ni mtu ambaye hapendi kukosolewa. Hiyo unakumbuka kuna former Nairobi governor Mike Buvisongo pia alisema hivyo, alisema kwamba William Samoei Ruto ni mtu ambaye hapendi antifice, hapendi kuwa antifice na mtu yoyote. Kwa hivyo naye Gachagua anasema kwamba yeye tu ndio alikuwa anaweza akamkosoa William Ruto. Hawa mawaziri wake wote hakuna yule ambaye anajaribu kuweza kumkosoa William Samoei Ruto. So ndio maana wakaamua kumtoa Rigathi Gachagua ili waeke mtu kama Kithure Kindiki ambaye bila shaka William Ruto atakuwa anafanya vile anataka. Unajua niliona mtu anasema kwamba Professor Kithure Kindiki anadanganywa kwamba atakuwa na nguvu akiwa deputy president, lakini atakuja kusema kwamba heri angebaki tu kama Interior Cabinet Secretary, kwa sababu watu kama Oscar Sudi na watu kama Faruk Kibet watakuwa na nguvu kumzidi. Kwa hivyo jambo ambalo tumejifunza hapa ni kwamba William Samoei Ruto ni mtu ambaye hapendi kukosolewa. So nataka nikuchezee hii video yake Rigathi Gachagua usikie vile ameexpose mambo mengi sana. Amesema kwamba wamejaribu mara mingi sana kumuua lakini wameshindwa. Kidogo tu kabla sijakuchezea hizo video, mtazamaji wangu, na kuomba kwanza utazame hii. Nataka ni washukuru wale wote ambao wanaendelea kujitokeza kumsaidia Jen. Jen yuko na shida ya kanza ya matiti, na wiki mbili ambazo zimepita tulikuwa tunamchangia hapa kwenye hii channel ya Jitan Daily Politics. Tulikuwa tunafanya challenge ya 100 kuweza kulipa bill ya hospitali ambayo ilikuwa ni 250,000. As we speak, mtazamaji wangu, Jen anaendelea poa, lakini bado bill imeongezeka mpaka ama imeongezeka na 1,156,000. Ndio sasa nawaomba watazamaji wangu, kwa sababu sisi ndio tulianzisha kumsaidia Jen, tuweze kumalizia tufanye challenge ya 100 tena kuhakikisha kwamba tumeweza kumsaidia Jen. Nilikuwa pale na nikamwaahidi kwamba team Jitan Daily Politics tutaendelea kumsaidia mpaka tuhakikishe kwamba ameweza kutoka hospitalini. Na mtazamaji wangu, kama umekuwa ukifuatilia grupu yetu ya WhatsApp ambayo nitaiweka hapo chini katika sehemu ya comment section, utaona vile Jen amezungumza video nyingi ambazo si za hospitali ambazo hatuwezi tukazishare hapa kwa sababu ya hiyo kidonda ambayo iko kwa matiti. Tukishare katika rules za YouTube haiwezi ikaruhusu. Lakini mtazamaji wangu, hakipona kabisa, nitawaletea Jen hapa kwenye hii channel aweze kuzungumza na nyinyi, awaambie shukrani. Kwa hivyo chochote ambacho unaweza kupata mtazamaji wangu, hiwe ni 10,000, 2,000, 10,000, chochote ambacho unaweza ukakapata, jamani, tuweze kusaidia Jen aweze kurudi katika hali yake ya kawaida. Nilikwambia kwamba ni single mother, hako na watoto 3 na wazazi wake ama familia yake haina uwezo ya kuweza kumlipia hiyo bill ya hospitali. Nilimwambia kwamba team Jitan Daily Politics tutafanya challenge tena tuhakikishe kwamba tumeweza kumtoa hospitali, kwa sababu sisi ndio tulianzisha hiyo challenge, na niko na hakika kwamba tutaweza kuimalizia na Jen atatoka hospitali akiwa salama kabisa. Na Mwenyezi Mungu azidi kukubariki tena zaidi, lakini pia na kukuongezea tena zaidi kwa yeyote ambaye anaendelea kuchangia kwa chochote kile. Ni washukuru wale wote ambao wanaendelea kujitokeza kufanya hiyo challenge. Leo ndio hii ilikuwa siku ya mwisho, kwa sababu kesho ndio tutakuwa tunaenda hospitali kuweza kumtoa Jen. Na kama hujapata nafasi ya kuchangia kwa chochote kile, namba iko pale, unaweza ukachangia kwa chochote kile ambacho unaweza ukapata. Sasa hivi tumebakia na balance ya 7,000 tu. Tumefanikiwa kupata zaidi ya 1,143 kwa sababu target yetu ilikuwa ni 150,000 na tumebakia na 7,000 tu. Kwa hivyo kama unaweza ukachangia kwa chochote kile, jamani, namba iko pale. Mwenyezi Mungu azidi kubariki tena zaidi. So mtazamaji wangu,
Bila kuharibu muda wako sana, nataka kwanza umsikilize Rikiji mwanzo mwisho vile amezungumza, halafu tuendelee kuzungumza zaidi. When I look to what the president is doing to me, especially now when I'm in hospital, crippling me, treating me like an animal, I think he wanted to take me the Matiba route. But God is gracious. It didn't happen that way. I hear many of his people are calling here asking whether I'm dead, whether I'll survive, whether I'll recover. They were celebrating. It's the most unfortunate thing that has ever happened in this country. That you can be so vicious to a man who helped you to be president. And the crime of this man, telling you the truth, don't evict people without compensation, Mr. President. Mr. President, don't overtax people. You are killing them, you are killing their businesses. Don't force a housing program on people. If people do not want these houses, don't force them. My only problem with the president is just being truthful, because nobody else can tell him. The framers of the 2010 Constitution wanted a deputy president who is elected as a buffer who can stand for the people. The charity we are being treated for, too, is get rid of an elected deputy president and appoint a control freak. A fellow you appoint who cannot ask a question, who cannot say anything. And I'm sure if they succeed, he'll be asked to sign an undated resignation letter so that in case he starts asking questions, he can just be told to resign. But the framers of the 2010 Constitution were very clear in their mind why they wanted a deputy president who is elected. I'm the only man in the cabinet and in the whole government who can stand up to President William Ruto and tell him, hey brother, this is not right. This Adani thing is not good for the country. There's too much corruption, Mr. President. This is how thing is being forced down on the people of Kenya. And they don't like it. Please don't force it down on them. You know, situations where medical equipment that was being supplied by Kenyans to the Ministry of Health now has been given to one single Asian. I said, Mr. President, this is not right. We are killing our business people. So, as we speak, I say that my lawyers are in court. We have faith in our judiciary. And I requested that according to the rules of natural justice, I be accorded an opportunity to be heard in the Senate. You remember I presented myself to the National Assembly and defended myself. In the Senate, I was there day one, and even when the Speaker asked me to sit down to listen to the charges, I decided to stand up to face my accusers. I was there the following day. I was ready for cross-examination. The 11 counts is nothing but malice and fiction. It was a political game by the president to get rid of me. And looking at it, I don't think the president had any intention of ever working with me. I think he just needed me to help him win the election because of my mobilization capacity and the faith the Mount Kenya region has in me. So I should have been given an opportunity. I have asked my lawyers and they have told me the motion was not time-bound. What is time-bound is a select committee that should work for 10 days and then report to plenary. That committee was never constituted, so this matter should have continued and waited for me. I was ready for cross-examination so that I answer those 11 counts one by one, and I'm sure had I been given that opportunity, I would have persuaded the senators otherwise. I was not given that opportunity. When you look at the speed at which DP Gachagua is being held at office, it's like the story of Simon Makonde. You remember that story? One who died, who was born on Monday and by Sunday was buried. The kind of efficiency that has been exhibited in holding DP Gachagua out of office, if this efficiency was being exhibited in the management of the affairs of this country, Kenyans will be very happy. What is the hurry? The framers of the Constitution gave the president 14 days to look for somebody to replace the deputy president. It gave Parliament another 60 days. That's a total of 74 days. Why
is a job that was prescribed by the framers of the Constitution to be done within 74 days is being done in half a day. You must ask yourself that question. I think it's being hurried to circumvent justice to avoid the courts of law from interrogating this matter and making a decision. The courts told us they don't want to interfere with the process, to let the parliamentary process get finished and then go to them. We have gone to them now. It's over. The courts will interrogate the process and make a determination. But I ask that the president obey court orders. Through a court order, Rigathi Gachagua is the president. Why doesn't he have cars? Why doesn't he have security? Why has his office been made dysfunctional? I think it's very important. But finally, I want to tell the people of Kenya that I don't feel safe. And for the first time, let me say that on 30th of August in Kisumu, undercover security agents entered my room in Kisumu and bagged it. And one of them tried to poison my food. But we detected it and we were able to escape the scheme. I was supposed to be killed through poisoning. On 3rd of September in Nyeri, another team from the National Intelligence Service came to Nyeri and tried to poison food that was meant for me and Kikuyu Council of Elders. I did report this matter to the National Intelligence Service, and the officers who were assigned to my office, I asked them to leave because I felt I was not safe. After the 2 attempts to assassinate me through food poisoning failed, it is when this impeachment motion was hatched. When my security was withdrawn here, officers from the National Intelligence Service have been hovering in every room, in every compound here, to an extent that I had to call my wife and my children to come and stay in my room, just in case they get entry to my room or compromise the people who are treating me. So Rigathi Gachagua and his family feel very exposed because these people have tried to kill us before. They have now tried to get us out of office. So I asked President William Ruto, my brother, I helped you to be president. Leave me alone. Leave my children alone. Do whatever you want, but let me live. Let me look after my children. You can do whatever you want with the country, but allow me to live. Because I was there for you when you needed somebody to be there for you. When you were in trouble and you needed a man who could stand with you, I stood with you, with my family. You have paid us in kind by being so cruel and vicious against us. We are simple people. We are a very small family. Let us be. Mtazamaji, huyo ni Deputy President akizungumzia kuhusu mambo ambayo amekuwa akiyapitia ndani ya serikali ya Kenya Kwanza. Unajua, nilianza kukuambia hapa kitambo sana kwamba mtazamaji wangu, Rigathi Gachagua alianza kupata matatizo kitambo sana. Sio kwamba ameanza kupata matatizo sasa hivi. Alianza kupata matatizo kitambo sana, ni vile tu amekuwa akivumilia mambo mengi sana ambayo yamekuwa kitendeka, lakini anayavumilia tu kwa sababu unajua mtazamaji wangu, za zingine hauwezi ukazungumza mambo yote ambayo yako kwa roho yako. Kwa sababu saa zingine unaweza ukasema wacha nifiche pengine itakuwa sawa, lakini ukiona mtu sana sana mwanaume anakuja kuzungumza mbele ya watu na kusema kwamba hawa watu walijaribu kumuua mara 3, inamaanisha kwamba ni kweli wamemuinda mara nyingi sana na wakaweza kumkosa. Kwa hivyo mtazamaji wangu, Rigathi Gachagua amezungumza siku hii ya leo, na ndio maana nimekuambia kwamba William Samoei Ruto sasa hivi Wakenya wengi sana wamemuona William Samoei Ruto kama mtu ambaye sio vile walikuwa wanamfikiria, mtu wa kanisa, mtu ambaye ni kila Sunday yuko kanisani, Bwana Yesu asifiwe na mambo kama hayo. Sasa hivi wanasema kwamba Rigathi Gachagua ama wanasema kwamba William Samoei Ruto sio mtu ambaye ni wa kuaminika kwanza, lakini pia nilikuambia kwamba sasa hivi kuendelea mbele hakuna mtu ambaye atamwamini tena William Samoei Ruto. Hawa mawaziri
kila mtu atakuwa na wasiwasi na William Ruto, kwa sababu ni mtu ambaye anaweza kuchukua maamuzi magumu sana na kuamua kufanya jambo ambalo litakukasirisha sana. Kwa sababu ukiangalia vile William Ruto alihangaika na Rigathi Gachagua, hakuna mtu angefikiria kwamba siku moja William Ruto atakuja kumruka Rigathi Gachagua na kumfanyia mambo ambayo amemfanyia, lakini mwisho wa siku tunaona kwamba Rigathi Gachagua amekuja kufanyiwa mambo mabaya sana, na sidhani kama kuna mtu ambaye angefikiria kwamba William Ruto atakuja kumfanyia Rigathi Gachagua vile ameweza kumfanyia. Lakini tungojee tuone vile mambo yatakavyokuwa, tungojee tuone kama William Ruto atafanikiwa kuweza kumweka Profesa Kithure Kindiki kama deputy wake, na nitakuwa hapa tu kuhakikisha kwamba nimekufahamisha chochote ambacho kitafanyika. Cha msingi hakikisha unaendelea kujiunga na familia ya Jitan Daily Politics kwa habari zaidi. Usiende mbali, nitakuwa narejea hivi punde tu na mengi zaidi. Kwa sasa, bye bye.